Hello friends, myself Dr. Naresh Tambe. I am Assistant Professor for the subject of Psychology in Institute of Distance and Open Learning, that is IDOL, which is part of University of Mumbai. This is basically an orientation lecture for SYBA Psychology student. You all are asking me many questions about exams, about your syllabus, about your studies. So this is a specific lecture to answer all these questions. As you have all attended semester pattern in first year BA, the same pattern we have to follow in second year BA also. All right, I'll show you some PPT in which some details about your course will be there, and then we'll try to answer your question also. Let me share the screen. All right, now, okay, so yeah, we'll go ahead. All right, so you have studied at first year BA, you have studied paper 1, that is fundamentals of psychology, right? Now for SYBA there will be two papers, paper 2 and paper 3. So paper 2 will be social psychology. All right, code and everything is given, you can see on your textbook which I have received from the IDOL. So paper 2 name is social psychology. Now you can see here in this paper 2 there are 4 chapters to which we call as module. Okay, and these 4 chapters we have divided into 8 units. So one chapter or module we have divided into 2 units. Similarly, for second and third and fourth, each chapter or module we have divided into two units, so that it will be easy for you to study. You will not feel like it's a big chapter. So we have separated so that you can get break to study, and you'll feel also okay. Now it is not so lengthy. So that way, considering this, we have separated these chapters or module into the units. Okay. Now you can see the syllabus also. You can see there are only 4 modules. This is 1, 2, 3, and 4th one is here. Okay, now what books you have received from IDOL, it is not textbook, it is called self-learning material. It is kind of notes which we are trying to give you in as simple as possible. Okay, but if you want to read further, on same line, you can see here book for study is given here and reference book also there. So if you want to read deep in depth about psychology, you can follow this book for study book is given there. You can follow this book. All right. मराठीमध्ये सांगतो की तुम्हाला एकूण 4 धडे किंवा 4 मॉड्यूल्स अभ्यासासाठी आहेत. ठीक आहे, सेमिस्टर आता तुम्ही सगळे सेमिस्टर 3 मध्ये आहात. तुम्हाला सेमिस्टर 3 आणि सेमिस्टर 4 असे 2 सेमिस्टर करायचे आहेत SYBA ला. तर सेमिस्टर 3 ला सुद्धा 4 चॅप्टर किंवा 4 मॉड्यूल आहेत आणि सेमिस्टर 4 ला सुद्धा 4 मॉड्यूल असतील. 4 मॉड्यूलला आपण 8 युनिट्स मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. ठीक आहे, आपल्याला अभ्यास करताना सोपं वाटावं म्हणून. आणि तुम्ही याचा सिलेबस बघू शकता. सिलेबस मध्ये सुद्धा 1, 2, 3 आणि 4 चॅप्टर आहेत. सिलेबस संपल्यानंतर शेवटीला इथे बुक फॉर स्टडी असं दिलं आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये इन डेप्थ स्टडी करायचं असेल तर तुम्ही हे बुक फॉलो करू शकता. ठीक आहे. Now we can see paper 3, that is developmental psychology. Okay, this book also you must have studied, you must have received. Okay, now here also same. Here also 8 chapters or 8 modules are there. 4 modules are there, which we have converted into 8 units, same like a social psychology. Okay, and you can see syllabus here also. First chapter having 2 sections, section A and section B. And next module, total 4 modules are there. Here also you can see book for study and reference list also. All right, same thing you can follow as I have discussed for social psychology. Now here we can see a scheme of examination. So as you people have given 100 marks exam for semester 1 and semester 2 for first year BA, similarly for SYBA also you have to give semester 3 and semester 4, and each semester will be for 100 marks. Okay, now this will be for all subject except foundation course. You will have to give 20 marks internal exam and 75 marks external paper. That will be, it is only for foundation course.
So that we will not discuss here. We'll talk only for psychology. So psychology, you will have to give 100 marks exam for semester 3 and 100 marks for semester 5. I'll tell you in Marathi. मराठीमध्ये पण सांगतो की आपल्याला इथे जसं तुम्ही FYBA ला एक्झाम दिली होती 100 मार्काची सेमिस्टर 1 ला आणि 100 मार्काची सेमिस्टर 2 ला, त्याचनुसार सेमिस्टर 3 आणि सेमिस्टर 4 ची पण तुमची एक्झाम 100 मार्काची असेल फाउंडेशन कोर्स हा विषय सोडला तर. ठीक आहे. Now let's see passing standard, same as it was in first year BA. You have to get 40 marks at least out of 100 to get passed. So 40 marks means your grade will be D. So it will be same for semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. You have to have at least 40 marks to declare as you are passed. Okay. So if it is less than 40, you will be declared as fail. All right. तुम्हाला पास होण्यासाठी कमीत कमी 40 मार्क्स पाहिजे 100 पैकी. ही सिंपल पासिंग स्टँडर्ड त्याचा आहे. नाव यू कॅन सी दिस ग्रेड पॅटर्न्स. म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा वी शुड नो व्हॉट इज फेल्युअर मार्क्स, व्हॉट इज बी ग्रेड पर्सेंटेज, व्हॉट इज सी, बी प्लस, ए प्लस अँड ओ. O supposed to be a very high 80% and above. If you're getting, then you get O grade. So this grading pattern for your reference I have given here. All right. Now here, this is actually exam pattern. This is supposed to be if theory exams are there, but now we are facing this pandemic, corona situation, lockdown, lots of limitations. So we are conducting exam in MCQ. But if at all government declared that exam will be as usual theory pattern, if they will declare, then this is the pattern. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. On each chapter there will be 3 questions A, B, C. Second chapter A, B, C. Third chapter A, B, C. Fourth chapter A, B, C. And out of these 3 you have to attempt 2. So 20 marks, 20 marks, 20 marks, 20 marks for the 4 questions. Fifth question, you will have 4 questions from each chapter, like 1 question from each chapter. Chapter 1, 1 question. Chapter 2, 1 question. Chapter 3, 1 question. Chapter 4, 1 question. Out of these 4 questions you have to attempt only 2. So here also 20. So 25 are 100. So this way semester pattern will be a semester 3 and semester 4. Okay. मराठी सांगतो. तुमचं जे एक्झाम पॅटर्न असणार आहे ते अशा प्रकारे असेल की प्रत्येक चॅप्टरवर तुम्हाला 3 प्रश्न विचारले जातील क्वेश्चन 4 पर्यंत. क्वेश्चन 1 मध्ये 3 क्वेश्चन 1 हा चॅप्टर 1 वर असेल, क्वेश्चन 2 चॅप्टर 2 वर असेल, क्वेश्चन 3 चॅप्टर 4 वर असेल, क्वेश्चन 4 चॅप्टर 4 वर असेल. क्वेश्चन 5 मध्ये मात्र 4 प्रश्न प्रत्येक चॅप्टर मधून एक प्रश्न विचारला जाईल. इथे तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये 3 पैकी 2, 3 पैकी 2, 3 पैकी 2, 3 पैकी 2 असे करायचे आणि 5व्या क्वेश्चन मध्ये मात्र 4 पैकी 2 लिहायचे आहे. 20-20 मार्काचे हे सगळं मार्किंग सिस्टीम आहे जे 100 मार्काचा पेपर दर्शवते. ठीक आहे. अशा प्रकारे एक्झाम पॅटर्न असेल, परंतु हा आता असेल का नसेल का हे आपल्याला माहिती नाही. गव्हर्नमेंट काय डिसिजन घेतं, MCQ एक्झाम करावी का की थेरी एक्झाम घ्यावी का, इट इज ऑल डिपेंड ऑन व्हॉट गव्हर्नमेंट स्ट्रॅटेजी. तर आताच आपण त्याच्याविषयी काही बोलूया नको. ठीक आहे. नाउ दीज आर द कॉमन क्वेश्चन्स यू आर आस्किंग मी फ्रिक्वेंटली व्हेन एक्झाम्स आर देयर. दिस क्वेश्चन पीपल आर टेक्स्टिंग मी पर्सनली. So far it is not declared the academic calendar yet has to be designed. So as soon as I get information I will let you. ठीक आहे. Pattern of exam we don't know because we are in pandemic. I have shown you this is the pattern of exam. Okay, but if government say MCQ, then MCQ. It is all depend what government says. What to study, how to study, these are questions. What to study, you have got the books, the study material from IDOL. You study those entire things. It is not a textbook. It is not a reference book. Actually, actual books are very big. What we are giving you a small booklet. It's kind of study material. It's kind of notes. So don't eliminate anything from that. Why I'm saying this? Because even if there is MCQ or even if there is a theory exam, whatever exam will be there, you have to able to answer. So you don't eliminate anything. If you are reading a chapter and read entire chapter, don't skip anything. Okay. Then the question is, can we follow whole papers? My suggestion is don't follow. Why? Because if you follow whole papers and if you study accordingly, then you will read or you will study only the answers of questions. And if you do that, you will not understand the entire chapter. For example, suppose you are studying the chapter called personality.
And if you are studying only the answers of question, then you will not understand what exactly personality is, what exactly attitude is, what exactly sensation is. Okay, so if you want to understand what is learning, what is personality, what is attention, or whatever, you have to read an entire chapter. If you study only answer of question, you will not understand the content, what theory, what things are supposed to learn in this particular course. So what we can do, if you think about this is big study, I don't want to study this much, so you can skip one or two chapter. That is fine. That is fine. But if you don't skip a content from the chapter. That is wrong way of study. You are studying chapter, study entirely. Okay. मराठीत सांगतो, तुमचे प्रश्न आहेत, एक्झाम कधी असणार आहे माहित नाही, अजून त्याचं कॅलेंडर बनायचं बाकी आहे. जसं बनेल मी लगेच तुम्हाला कळवणार आहे. पॅटर्न कसा असेल मी तुम्हाला दाखवला त्याप्रमाणे पॅटर्न असेल. परंतु जर गव्हर्नमेंटने एमसीक्यूच प्रकारे सांगितलं तर मग तो एक्झाम मात्र एमसीक्यूच्या पद्धतीने होईल. हा, व्हॉट टू स्टडी, हाऊ टू स्टडी, तर मी तुम्हाला म्हणतो की तुम्हाला जे दिलेलं पुस्तक आयडॉल्स आहे ते तुम्ही पूर्णपणे वाचावं. त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे तुम्ही स्किप करता कामा नये, कारण ते ऑलरेडी छोटंसं आहे. ऍक्च्युअल पुस्तके खूप मोठी असतात, तशी तुम्हाला अख्खी पुस्तकं मी देत नाही, बिकॉज वी नो दॅट की अडल्ट स्टुडंट्स आर वर्किंग स्टुडंट, can't read entire things. But even if you want to study things big or in-depth knowledge, if you want to get, I have already given you the book for study. I have shown you can read that. परंतु तुम्हाला जे दिलेलं पुस्तक आहे त्यात आणखी काही स्किप करू नका, ते सगळं वाचून घ्या. मुलं म्हणतात आम्ही जुने पेपर फॉलो करायचे का, तर माझा आन्सर त्याला असं असतं की जुने पेपर तुम्ही फॉलो करू नये. तुम्ही जे तुमच्याकडे स्टडी मटेरियल आहे ते पूर्णपणे वाचा, पूर्णपणे अभ्यासा. त्याच्यात तुम्हाला एमसीक्यू प्रमाणे एक्झाम असू दे किंवा थिअरी पेपर असू दे, तुम्ही त्या प्रकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या एक्झाम देण्यासाठी सक्षम असाल, आणि म्हणून तुम्ही जे आहे त्याप्रमाणे तुम्ही वाचा. मला वाटतं मी सफिशियंट माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न असतील तर तुम्ही टेक्स्ट करू शकता. मी त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला त्या प्रकारचा दुसरा व्हिडिओ बनवून देऊ शकेल. थँक्यू सो मच. आणि तुमचे या नवीन कोर्समध्ये आयडॉलच्या वतीनं स्वागत करतो. काही क्वेरी असेल तुम्ही मला निश्चितच विचारू शकाल, टेक्स्ट करू शकाल, मी त्याप्रमाणे तुम्हाला आन्सर देऊ शकेन. धन्यवाद.